by saying that her face is so beautiful, it shames the autumn moon. Он начинает с того, что говорит, что красота лица Шримати Радхарани настолько прекрасна, что заставляет устыдиться полную луну. And her hair is decorated with champak flowers. И ее Champak pushpa. волосы украшены цветами чампа. She wears a blue sari over her head. Она облачена в голубое сари. Nila patta means blue silk. Нилапата означает голубой шелк. And Taruna, Aruna Jini, Sindurera Mandali. Her dot of sindur on her forehead is so beautiful that it defeats the red morning sun. Алая точка синдура на челе у Шримати Радхики затмевает утреннее солнце. Her body is so aromatic, like sandalwood, that it attracts bumblebees who fly around her in a drunken, intoxicated state. Аромат лотоса, исходящий от ее тела, приводит шмелей в дикое состояние, они кружат вокруг нее. Her burura, her eyebrow, is bent. The expression of her eyebrow is as beautiful as millions of cupids. Ее движение ее бровей настолько так же прекрасно, как миллионы купидонов. Therefore, I worship the lotus feet of Srimati Radharani. Поэтому я склоняюсь к лотосным стопам Шримати Радхарани. Text 3 says that her eyes move back and forth like Kanchana birds. В третьем тексте говорится, что ее глаза двигаются подобно птице Канджана. And she has mascara on her eyes. И у нее на глазах маскара. Это тушь. And her glances are just like the flowered arrows from the bow of Cupid. Ее взгляд подобен стрелам, цветочным стрелам Купидона. Her nose, nasa, as beautiful as the sesame, defeats the beauty of the sesame flower. Ее нос своей красотой затмевает красоту цветов сезама. And her lips are so beautiful, they defeat the beauty of the ripe bimba fruit. Ее губы по своей красоте затмевают красоту плода бимба. Her teeth are so beautiful that they defeat the beauty of the pomegranate seed. А ее зубы своей красотой затмевают красоту зерен граната. And her voice, Bolani, is so sweet, Sumadura. А ее голос настолько сладок, Сумадура. Bolani means her singing, her voice, and Sumadura means very sweet. Полани означает ее пение, ее голос, а Сумадхура означает сладостный, очень сладкий. And her voice is so beautiful that it defeats the singing of the spring cuckoo bird. И ее голос так прекрасен, что превосходит, более мелодичен, чем голос кукушки. And text 5 says that the beauty of her two cheeks defeats the beauty of a golden mirror. И потом говорится, что красота ее щек затмевает красоту золотого зеркала. And she wears jeweled ankle bells. На лодыжках она носит украшенные драгоценностями колокольчики. And her earrings swing beautifully. А серьги прекрасно покачиваются в ее ушах. Her slender fingers are decorated with jeweled studded rings. Вокруг ее тонкого стана сияет золотой пояс. Angulite means slender fingers. 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 6. Angulite means slender fingers.
The word angulite means slender fingers. Slender. Thin and beautiful. Thin. То есть вот это слово означает Angulite. тонкие, красивые пальцы. Gaja ara jini maja guraya nitambini. She moves more majestically than a baby elephant. Она движется более величественно, чем царь слонов. And she wears around her waist a belt of small golden bells that tinkle sweetly when she moves. И вокруг ее тонкого стана сияет золотой пояс, на котором сладко позванивают маленькие золотые колокольчики. And her knees are as beautiful as an upturned trunk of a golden banana tree. Ее колени так же прекрасны, как изогнутый ствол золотого бананового дерева. Janu means knee. Джану означает колено. Rambha means banana tree. Рамба означает банановое дерево. Ulata means upside down. А пулата означает кверх ногами. And Kanaka means golden. А канака означает золото. Konaka ulata rambha janu yuga shobhani. And then the last verse says, Hamsa Raja Goti Jini Sumantara Chalani. Her movement is more graceful than a swan's. Ее движение более грациозно, чем движение лебедя. And Ratula Charone Raje Kanaya Supanjani. Jeweled ankle bells decorate her feet. Ее стопы украшены драгоценными колокольчиками. Jugala Charone Shobe Yavaka Suranjani. And her 2 feet are very beautiful. И две ее стопы очень красивые. Therefore, I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of the daughter of Vrishabhanu. Поэтому я склоняюсь к лотосным стопам дочери царя Вришабхану. Okay, now we'll try to sing. Сейчас попытаемся спеть. Everybody has a song sheet? У всех есть песни, эта песня. You need more? Do you have more? У меня говорит, он говорит, у меня еще есть. Anyone reads English? Кто-нибудь по-английски Why читает? don't you take the English one. Here, English for you also. Give him English. Give him the Russian one. Anyone else could read English? Еще кто-нибудь по-английски читает? По-английски? Huh? Anyone else? Еще кто-то читает? Yeah? Here. Back there. That's the last one. Okay. And is there anyone who can't see a song sheet? Есть кто-нибудь, кому не видно песню? Руки поднимите. No? Okay. One person. Дуракша, подвинься к кому-нибудь. Okay, can I have the microphone? Как-то надо всем приспособиться, сесть так, чтобы... Yeah. The back can be slightly different. Не прямо спиной к божествам, а немножко так... Немножко боком сесть, чтобы... Over there? And there's a chair I can sit maybe on. Anyway, I think this is okay, huh? Okay. Too tall.
Radhika Sharada Indu Nindi Mukha Mandali Kundale Vichitra Veni Champa Kushma Shobhani Adhika We need more cartels. There's no more cartels? No, small ones. This one. You only have 2 cartels in the whole temple? There's no more? Only big ones. Really? Yeah. That's nice. You can play? That's nice. Very nice. Who can play? Кто? Как Прабхупаде. Okay, try again. Radhika Sharada Indu Nindi Mukha Mandali Kuntale Vichita Veni Champa Kushma Shobhani Radhika Radhika Sharada Indu Nindi Mukha Mandali Kuntale Vichita Veni Champa Kushma Shobhani Patam Geshome Tahe Adonani Nandi Yeshivada Bhadva Yeshabhanu Nandini Aruna Jini Sindhurera Mandali Jaiche Adimata Bhari Malaya Jagandini Aruna Gangila Koti
Koti Kama Gandhi Vandiye Shivada Padma Vrishabhanu Nandini Kanchana Gandhana Dithi Mamkina Suchahani Anjana Gandhita Pahi Kamashara Sandhini Kanchana Gandhana Diti Mamkima Suchahani Anjana Gandhita Tahi Kamashara Sandhini Tila Pushpa Jininasa Vesara Sudolani Vandiye Shipada Padma Vrishabhanu Nandini Vandiye Shripada Padma Vrishabhanu Nandini Vandiye Shripada Padma Vrishabhanu Nandini Vandiye Shivada Bhakvadima Paladini Adhara Surangini Dashanada Diva Vida Jini Adi Shobhani Bhakvadima Paladini Adhara Surangani Dashanada Diva Vidu Ini Adi Shohani Vasanta Kokila Dini Sumadhura Bolani Vandiye Shripada Padma
Vandiye Sripada Padma Rishabhanu Nandini Vandiye Sripada Padma Rishabhanu Nandini Kanaka Mukurajini Ganda Yuga Shobhani Ratana Manjira Paye Vankaraja Dorani Kanaka Mukurajini Ganda Yuga Shobhani Ratana Manjira Paye Vankaraja Dorani Kanaka Sulalita Gulite Mudrikhara Sajani Vandiye Sripada Padma Rishabhanunani Vandiye Sripada Padma Rishabhanu Nandini Vandiye Sripada Padma Rishabhanu Nandini Raja Arajini Maja Guraya Nidhamini Takare Sohita Bhava Kanakera Kini Kanaka Ulataramba Jalu Yuga Shobhani Vandiye Sripada Padma Rishabhanu Nandini Vandiye Raja Gati Jini Sumadhara Chalani Ratuna Charane Radhi Kanaya Subhani Raja Gati
Hamsaraja Gatitini Sumatara Charani Ratula Charani Radhi Kanaya Subandini Yugala Charane Sohe Yavakasu Panduni Vandiye Shipada Padma Nishabhanurambini Yugala Charane Sohe Yavakasu Vandiye Shipada Padma Nishabhanurambini Vandiye Shipada Padma Nishabhanurambini Vandiye Shipada Padma Nishabhanurambini Vandiye Shipada Padma Nishabhanurambini Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimate Radharani ki. Hare Krishna.
Okay, please hand in the song sheets. Пожалуйста, верните листы. Keep the English ones separate if you can. Отдельно английский текст. Давай на английский. Thank you. Do you like that bhajan? Вам понравился баджан? Sanat Goswami is an expert poet. Санатан Госвами это очень опытный поэт, как бы эксперт. Any more? Еще есть. So, what you doing there? So this song described Radharani's face. It's so beautiful it defeats the autumn moon. Эта песня описывает красоту лица Радхарани. Настолько красивое, что оно сравнивается превосходит красоту осенней луны. Because her face is can defeat the moon. It's also round like the moon, and it's very gives light. It's effulgent. Так как ее лицо, оно такое же круглое, как луна, и от него также исходит сияние. But the moon has marks in it. Но на луне есть пятна. Radharani's face doesn't have any. It's completely. На лице Радхарани нет никаких пятен. And it's described that her smile is like moonshine. И ее улыбка сравнивается с сиянием луны. And it creates a very soothing and cooling atmosphere. Soothing, pleasant and cooling. И вот этот свет луны, вот эта улыбка, от нее он такой очень приятный и охлаждающий. Soothing means like, what is the word in Russian? No, there's a word like balm, balsam. Как вот бальзам. Yeah, balsam, right? That means soothing. Вот это означает. Balsam, isn't it? I think this is the right word. Balsam, like a balm. And her hair is described that it's she has a long braid, which is a braid, and it's у нее есть длинная коса, да, я понял. Right, and it has many flowers decorating. И в нее вплетено множество цветов. Radharani has black hair, but there's a blue tint. У нее черные волосы, но с таким синеватым оттенком. The blue tint is there because she's always thinking of Shama. Этот синий оттенок, он из-за того, что она всегда думает о Шьяме. And because Shyam is blue color, и так как Шьям синего цвета, that blue color comes out in her hair. Этот синий цвет, он проявляется в ее волосах. And just like Krishna, he thinks of Radharani with great attachment, raga. Как Кришна, он думает о Радхарани с великой привязанностью. And the color of raga is red, so Krishna's hair is
tinted with a slight tint of red color. Krishna's hair, yeah. Because he's thinking of Radharani. И вот эта привязанность, она имеет красный цвет, как бы олицетворяет, и поэтому волосы Кришны, они имеют красноватый оттенок. Черные на красноватом оттенку. Then it's described that she wears blue silk sari. Описывается, что она носит сари из голубого шелка. And that's where reason also the reason why her silk, she wears blue silk, is because it reminds her of Krishna. И это тоже причина, она носит такого цвета сари только потому, что это напоминает ей о Кришне. And we know that Radha and Krishna, when we see them on the altar, because Krishna has his leg bent. Когда мы видим Радху и Кришну на алтаре, одна нога у Кришны согнута. His right leg is bent and it's facing Radharani. So actually he's doing that because he's touching her sari with his foot. Его правая нога согнута и обращена к Радхарани. Он делает это потому, что его нога, она касается и сари Радхарани. That's why he stands like that. Вот почему он стоит так. And she wears her sari over her head like all chaste women do. И she wears her sari over top of her head just like all chaste women should do. То есть она носит свою сари, она покрывает голову им, так как делают все целомудренные женщины. Because Radharani is the most chaste of all ladies. Так как Радхарани самая целомудренная из всех женщин. She only thinks of her beloved Krishna and no one else. Она думает только о своем возлюбленном Кришне и ни о ком другом. She never thinks of any other man. Она никогда не думает ни о каком другом мужчине. Once in Vrindavan they were searching for a chaste lady to help Krishna. Однажды в Вриндаване там велись поиски целомудренной женщины, чтобы помочь Кришне. Because Krishna had a high fever. Потому что у Кришны была очень тяжелая такая лихорадка. On the verge of death. Он на пороге смерти находился. So the bishop, the Brijabasis, they went to find a chaste woman. И Бриджабаси пошли искать целомудренную женщину. So the first person they thought of was Jyotila. Первая личность, о которой они подумали, была Джатила. So they decided to go and ask her to help Krishna. И они решили пойти к ней и попросить ее помочь Кришне. Because the Brijabasis, they know a traditional cure for fever. Потому что Бриджабаси, они знают традиционные лекарства от лихорадки. And that is that the most chaste woman in the village, she fills up a pot of water from Jamuna and carries it on her head, and then she sprinkles the water on the person, and then the fever goes away. Эта самая целомудренная женщина, она черпает в горшок воду из Ямуны, несет его на своей голове, потом приносит, спрыскивает на больного, и лихорадка проходит. But the special feature is that the pot has many holes in it. Особое такое условие, это то, что в этом горшок, он весь в дырах. So she has to keep the water inside of the pot by the power of her chastity. И вот сохранить эту воду не вылитой из горшка, она может силой своего целомудрия только. So they went to Jyotila's house. Они отправились в дом Джатилы. But Jyotila heard they were coming. Но Джатила слышала, что они идут. And she became nervous. И она начала нервничать. She thought, what will happen if I can't keep the water in the pot? Она подумала, вот что случится, если я не смогу вдруг. Then everyone will laugh at me. Донести воду, и тогда все будут надо мной смеяться. I'll lose my reputation. Я всю свою репутацию потеряю. So she went into the forest. И она убежала в лес. To hide from them. Прятаться. So they came to the door and they knocked on the door. Они подошли к двери, постучали. Jyotila there? Джатила здесь? And her daughter, ее дочь, answered the door.
Ее she said, oh, she's not here. дочь подошла и сказала, ее нет здесь. And they said, oh, we were going to ask her to help because Krishna has a high fever. He's very sick. И The Vrijabasi said, we were going to ask Jyotila to help us because, you see, the problem is Krishna's very sick. He has a high fever. Они сказали, мы хотели попросить Джатилу помочь, потому что, видишь ли, вот Кришна очень болен, у него очень тяжелая, такая лихорадка очень сильная. And we need a chaste woman to carry the water in the pot. И нам нужна целомудренная женщина, чтобы донести воду в горшке. Then they said, oh, maybe you can do it, Kotila. Может быть, они сказали, о, может быть, ты можешь сделать это, Катила. Kotila, you're also very chaste. Everyone knows you're the daughter of Jyotila, and целомудренная тоже очень. Ты дочь Джатилы, поэтому. And she was cautious. She was worried also. И она тоже обеспокоилась. So, but there were so many, and they convinced her. Please, you must do it. Но их было много, они ее убедили. Пожалуйста, ты должна сделать это. So then she agreed. Тогда она согласилась. But with some hesitation. Но с таким помедлила при этом немного. So they all went to the Jamuna River. They gave her the pot with the holes. Они все пришли к реке Ямуне, дали этот дырявый горшок. And then she filled up the bucket with water. The pot. Зачерпнула это. And then she put it on top of her head. Поставила на голову. And then it's all wet. Вся стала очень влажной. And all the Vrijavasis went, oh, Kotila, Vimo. Vrijavaси сказали вот так. Her face turned red. Она вся покраснела, лицо. And she ran back to her house, ashamed. Пошла назад домой, опозоренная. So the Vrijavasis said, what are we going to do? Who should we ask now? Товарищи подумали, что же делать, кого же попросить теперь? Who's a chaste woman? Кто целомудренная женщина? And someone suggested Radharani. She's most chaste. И кто-то she can do it. предложил Радхарани, она самая целомудренная, она сможет. And another one said, oh, she's always, she has some friendship with the son of Nanda. И кто-то сказал, ну она там Although she's married to Abhimanyu, she has this affair with this black man. То есть она... This Chorny Chelabek. Yeah, black man. Она сказала, у нее же муж Абхиманью, она вводится там с этим, вводит дружбу с этим сыном Нанды, с черным. Chorny Chelabek. What was the word they used this morning? Chorny something. What did that Ananta Shaya said? You remember? The word he used? Yeah, what did he say? Chanamazi. What does it mean? Black guy. It means, little offensive. Oh yeah. Chanamazi. Yes, perfect. Sirvashenstva. So, what is that? Where I was thinking now. One of them said that she is taking, keep friendship with son of Nanda. Oh yeah, right. So, but then another one said, no, she never thinks of any other man except for her beloved. А другой человек из них сказал, не, на самом деле она ни о ком другом никогда не думает, кроме своего возлюбленного. So that means Krishna. Это означает Кришна. So then they okay, we'll ask her, we'll see if she can help. Ну ладно, они сказали, спросим ее, посмотрим. So they went to Radharani's house. И они пошли в дом Радхарани. And then they said, please help us. Krishna has a very high fever. И сказали, пожалуйста, помоги нам, у Кришны сильная лихорадка. So we want you to, because you're so chaste, we want you to carry the water in the pot Потому что on your head. Ты такая целомудренная, и ты сможешь поэтому донести горшок с водой. And Radharani said, oh no, I'm not going to do that. Радхарани сказала, нет, я не буду это делать.
And they said, why? Why won't you help? Они сказали, почему же ты не хочешь помочь? And I said, because all the Brijabasis are always criticizing me that I'm not chaste. Потому что все бриджабаси все время меня критикуют, что я не целомудренный. У Кришны очень высокая температура. Если ему сейчас прямо кто-то не поможет, то он может умереть. So Radharani said, okay, I'll help. Тогда Радхарани сказал, хорошо, я помогу. So then they went to the Jamuna and they gave her the pot. Тогда они отправились к Ямуне и дали ей горшок. And she put the pot in the water. Она зачерпнула воду. And put it on her head. Поставила себе на голову. And it stayed. И он inside. Сохранялся, и вода сохранялась. So then she walked to Nandagram. Она пошла в Нандаграм тогда. And then where Krishna was in the room. Там, в комнату, где был Кришна. And then they took the pot down and they sprinkled the water on Krishna and his fever went away. И они поставили горшок, сбрызнули этой водой Кришну, и лихорадка прошла. So Radharani saved Krishna's life. Так что Радхарани спасла Кришне жизнь. If it wasn't for Radharani, maybe we wouldn't have a Krishna now. Если бы Радхарани не было, может быть, сейчас у нас не было бы Кришны. So we should be very thankful to Radharani. Поэтому мы сейчас должны быть очень благодарны Радхарани. So then the next verse says that her dot of sindoor is very beautiful. И вот потом говорится, что ее вот эта точка, которую она отмечает, лоб очень красивая. So we know that she's married to Abhimanyu, but actually Abhimanyu is just the shadow of Krishna. Мы знаем, что она замужем за Абхиманью, но на самом деле Абхиманью это просто тень Кришны. It's just to create the mood of love called Parakiya Bhav. И тень это она существует для того, чтобы просто создать это настроение Паракии Бхавы. Let's see, what else can I say? Alright, so we'll tell a little something about, maybe we'll read from, let's see. Huh? They demand to translate something, I don't know what you said. What? I don't know. Oh. So, Krishna's Kaviraj glorifies Radharani in the Chaitanya Charitamrita. Кришнадас Кавирадж прославляет Шримати Радхарани в Чайтанья Чаритамрите. And he quotes a famous verse from the Brihad Gautamiya Tantra. И он цитирует знаменитый стих из Брихад Гаутамия Тантры. Devi Krishna Mayi Prokta Radhika Paradevata Sarva Lakshmi Maya Sarva Kanti San Mohini Para. The transcendental goddess Srimati Radharani is the direct counterpart of Lord Shri Krishna. Трансцендентная богиня Шримати Радхарани является непосредственной Counterpart means a part. То есть второй половиной фактически Кришны. Или separate part. Да, второй половиной Кришны. She is the central figure for all of the goddesses of fortune. Она является самой центральной такой фигурой среди всех богинь процветания. She possesses all the attractiveness to attract the all-attractive personality of Godhead. Она обладает всей привлекательностью для того, чтобы привлечь всепривлекающую личность. She is the primeval internal potency of the Lord. Она изначальная и вечная энергия Господа. So then he begins to describe each word in the verse. И потом он начинает объяснять каждое слово в этом стихе. He gives a commentary on the verse. Он дает комментарий на этот стих. So he says, Devi means resplendent and most beautiful. Деви означает как бы
имеющее цвет золота и самое прекрасное. And it also means the lovely abode of the worship and love sports of Lord Krishna. The lovely abode of the worship and love sports of Lord Krishna. Возлюбленная обитель поклонения, возлюбленная обитель поклонения и любовных игр Господа Кришны. So, okay. And Krishnamai means one who is within and without our Lord Krishna. Кришнамайи означает тот, кто внутри и вовне. Her inside and her outside are our Lord Krishna. Это Господь Кришна. And it means that she sees Krishna everywhere she looks. И это означает, что она видит Кришну повсюду, куда она не посмотрит. So Krishnamai means full of Krishna. И Кришнамайя означает полно Кришной. And that's what we're trying to become, full of Krishna, Krishna conscious. И вот это то, что мы пытаемся сделать, стать полными Кришной, стать сознающими Кришной. So Radharani is so Krishna conscious that she's called Krishnamai. И Радхарани настолько сознает Кришну, что ее называют Кришнамайей. Or she is identical with Lord Krishna. Или она идентична с Господом Кришной, тождественна. Because she embodies the mellows of love. Так как она олицетворяет вкус любви. The energy of Lord Krishna is identical with him. Энергия Господа Кришны тождественна с ним. Because Krishna is the energy, Radharani is the energy of Krishna. Так как Радхарани является энергией Кришны. She is called Mula Vigraha. Ее называют Мула Виграха. As Balaram is also called. Как и Баларама также называют. And all of the Sakis and Manjaris, they all expand from Radharani. И все Сакхи и Манджари, все они исходят из Радхарани. And all of the queens of Dwarka, И все царицы Двараки, and all of the goddesses of fortune, и все богини процветания, they all expand from Radharani. все они исходят из So Радхарани. she's called the Mula Vigraha, the root of all of the goddesses of fortune. И ее называют Мула Виграха как корень, источник всех богинь процветания. And then her worship consists of fulfilling the desires of Krishna. Ее поклонение состоит в том, что она исполняет желание Кришны. Therefore, the Puranas call her Radhika. И поэтому ее называют Радхика, Because she satisfies Krishna by her worship. так как она удовлетворяет Кришну своим поклонением. Now, there's different meanings to the word Radha also. На самом деле есть разные значения слова Радха. In Brahmavaivarta Purana, it says Ra means the one who gives a gift. В Брахма-вайварте Пуране говорится, что Ра означает тот, который дает подарок, дарит подарок. And when Krishna hears this sound Ra, then all of his prema fully blooms and blossoms. И когда Кришна просто слышит этот слог Ра, его према, она полностью начинает цвести и расцветает полностью. And the word Da means nirvana, or the supreme divine bliss. А слово Дха означает нирвана или высшее божественное блаженство. So Radha means one who bestows the supreme divine bliss of liberation. И Радха это означает та, которая одаривает. Or rather, the one who bestows the liberation of supreme divine bliss. Которая одаривает освобождение высшего божественного блаженства. And when Krishna hears the word Da, then he becomes intoxicated. Когда Кришна слышит этот слог Дха, он становится опьянен. And he begins to chase after
that person who's saying these syllables. И он начинает преследовать того человека, который произносит эти слоги. Because he is so eager to hear the name of his beloved Radharani. Так как он так жаждет слышать имя своей возлюбленной Радхарани. Purnachandra Prabhu, извините, пожалуйста. Сейчас неделю необходимо совершить. Я не понимаю. Что делать? Что делать? Maybe it is a hint. Purnachandra stopped the lecture immediately. Может, это намек. Пурначандра немедленно останавливает лекцию. Кончает. Yeah, okay. He's very funny, huh? He likes to laugh. Hasya Bhav. He must be a cowherd boy, yeah? Hasya Rasa. See, we don't have enough time for a class. У нас нет достаточно времени для лекции. I mean, usually this kind of classes they take about 2 or 3 hours. Обычно вот такого рода лекции они занимают 2-3 часа. Because there's a lot of information. Так как очень много информации. But if you need to, the devotees from Krishna Loka are here now. Преданные из Кришналоки сейчас здесь. Krishna Loka Ludi is this. Huh? Yeah. Out the door. Behind the door. Where are they? Let's see them. Где они? Да, ну, можно посмотреть на них. If they're here, if they're really here, they should show their faces. Если они действительно здесь, они должны показать свои лица. And our drama, our spectacle group is ready. Наша труппа театральная готова. What is this going to be? A puppet show? Это кукольное будет. It's a puppet show about Radharani. Это Радхарани кукольное, это спектакль или Kamsa and Gopal, cowherd boy. Kamsa, Rasa boss. Kamsa. Камса это Расабхаса. Where's the devotees from Krishna? А где же преданные из Кришналоки? Yeah, okay. Да, я сказал тоже. Okay, so do you know about the appearance of Radharani? You know how she appeared? Her appearance story? Вы знаете, как историю о том, как она появилась, Шримати Радхарани? No? Oh my God. Okay. So, one morning, early in the morning, Vrishabhanu Maharaj went to take his bath in Jamuna. Однажды очень-очень рано утром Вришабхану Махарадж отправился совершить омовение в Ямуне. And he saw a huge lotus flower with 1,000 petals, golden color. И он увидел огромный цветок лотоса золотого цвета с тысячей лепестков. So he was, and it was effulgent. От него исходило сияние. So he came there and he saw a beautiful young baby.
the baby girl. Он подошел и увидел прекрасную маленькую девочку With her eyes closed. и с закрытыми глазами. So, how did she get there? И он подумал, как она попала туда. So, Rupa Goswami describes in Lalita Madhava that Putana, the witch, used to kidnap the baby girls. И Рупа Госвами в Лалите Мадхаве описывает, что Путана, она имела обыкновение красть вот этих маленьких девочек, младенцев. She would kill the boys, and she would steal the girls. Она мальчиков она убивала, а девочек она крала. So she came flying past the Vindhya mountain, and she saw these two beautiful young baby girls. She was flying in the air over the Vindhya mountain. Vindhya. Yeah. Она летела над горой Виндья. And Vindhya was a person, and he had a wife, and he was a king and had a kingdom. И Виндья это была такая личность, у которой была жена, и у него было царство. And he performed great austerities so that he could have a daughter who was more glorious than the daughter of the Himalayas, Parvati. И он совершал суровые аскезы для того, чтобы получить такую дочь, которая была бы прекраснее, чем дочь Гималаев Парвати. So, although Radharani appeared from Kirtida, she was transferred to the Vindhya mountain. Хотя она родилась у Киртиды, она была как бы перенесена на эту гору Виндья. And Putana was flying past, and he saw two young girls, was Radharani and Chandravali. So she stole them, she flew down, picked them up, and she flew away with them. И Путана летел мимо, увидел этих прекрасных двух девочек, Радхарани и Чандравали, схватила их и полетела дальше. And immediately, King Vindhya, he said, "Oh, look! Stop them! They've stolen my daughters! This witch has come!" И немедленно этот царь Виндхья увидел это и закричал: "Смотрите, остановите немедленно, остановите ее! Эта ведьма, она украла моих дочерей." And he called the Brahmanas. "Brahmanas, come quick! Chant your mantras! Kill the witch!" Брахманы, быстрее идите сюда, где ваши мантры, давайте быстрее убейте эту ведьму. Брахманы достали шнуры. They chanted the Pishachi Nashini mantra. И прочитали Пишачи Нашини мантру. Killing witches. Чтобы убить ведьму. And when Putana, she saw the Brahmanas and she heard them chanting this mantra, she became afraid. So she dropped the two babies. Когда увидела этих брахманов, которые начали читать эту мантру, она испугалась. She thought she will lose her life. И она подумала, что ей придется расстаться с жизнью. So she dropped the two children. Поэтому она бросила этих двух детей. And they landed in lotus. И они приземлились на цветке лотоса. So Chandravali was in one lotus, and she was found by Chandrabhanu, her father, and Radharani was found by Vrishabhanu. Чандравали упала в один лотос, который обнаружил ее отец Чандрабхану, а Радхарани попал в другой лотос, который нашел Вришабхану. So he was very happy to find this beautiful baby girl. И он был очень счастлив из-за того, что он нашел эту прекрасную маленькую девочку. He brought the beautiful baby into Kirtida to show her. Он отнес эту маленькую девочку к Киртиде, чтобы показать ей. And he said, "Look, my dear, what I found in the Jamuna this morning." И он сказал: "Моя дорогая, посмотри, что я сегодня утром нашел в Ямуне." So then Kirtida was very, very happy. "Oh, what a beautiful baby girl! Just what we've been desiring." И Киртида сказал: "О, какая прекрасная девочка, как раз такая, о которой мы мечтали." So they began to take care of this baby girl and accepted her as their daughter. И они начали заботиться об этой девочке и
приняли ее как свою дочь. And then about a week later, Narada Muni came. Yeah. И через неделю прилетел Нарада Муни. And because he knew that Krishna had appeared, so he knew that Krishna must come with his consort. Потому что он знал, что Кришна, он уже явился, и он знал, что Кришна, он должен явиться вместе со своей, как бы, he always comes with his consort. He always has a consort. Он является своей супругой обычно. So he was looking, and he went to Vrishabhanu's house. Он посмотрел, искал и отправился в дом Вришабхану. So he knocked on his door, and Vrishabhanu received him respectfully. Он постучал в дверь Вришабхану, и Вришабхану, он его принял очень так вежливо. So he said, have you any daughter? Он спросил, у тебя никакой нет дочери? У вас есть дочка? Да, у вас есть дочка? Narad сказал. And he said, actually yes. Just last week I found this beautiful girl. Сказал, Yes, please come in, I'll show you. Только неделю прямо назад я нашел ее. Вот давай заходи, покажу. So Vrishabhanu brought Narada to the room where baby Radha was sleeping. Вришабхану завел Нараду в ту комнату, где спала Радха. Нарада сказал, "Oh, очень красивая девушка. Oh, very beautiful." And he offered his obeisances. Он предложил свои поклоны. And he felt great ecstasy. И почувствовал великий экстаз. But he wanted to see Radharani's full form, grown-up form. Но он хотел увидеть выросшую форму Радхарани, взрослую. But he knew that Ready, they're ready. Okay. Minutочку. So he knew that he has to get rid of Vrishabhanu in order for Radharani to show her form. И он знал, что ему надо избавиться от общества Вришабхану для того, чтобы Радхарани показала свою форму. So he said, "Oh, I'm a great astrologer, and I can tell her this baby's fortune by looking at her hand." Он сказал, я великий астролог, я могу предсказать судьбу этой девочки, просто посмотрев на ее ладонь. And so he said, "But first, you have to get me rice, kumkum, Yamuna water, and some flowers." Ну, сначала ты должен принести рис, кункуму, воду из Ямуны и цветы. So Vrishabhanu said, all right, I'll get them. And he left the room. И Вришабхану сказал, хорошо, сейчас принесу. И вышел из комнаты. So then Narada said, okay. Нарада сказал. So he came to Radharani, he started praying. Он подошел к Радхарани и стал молиться. And immediately Radharani appeared before him in her full form as Kashuri Murti. И немедленно Радхарани проявил перед ним свою форму Кишори Мурти. And then when Narada saw that form, and also Lalita, Vishaka, and all of the Sakis, they appeared in the room. И также одновременно с этим появились Лалита, Вишакха и все Саки. So when Narada saw this, he was filled with ecstasy, and he fell over in a faint of И когда Нарада увидел это, его переполнил экстаз, а он упал без сознания. Then Lalita came over and touched him on the head. Lalita. Тогда Лалита подошла к нему и коснулась его головы. As soon as she touched him, then he came back to his senses. И как только она коснулась его, он снова вернулся в чувство. And then she said, "You can ask from Radharani any benediction. She will give you any blessing now. You can ask." Она сказала, можешь попросить у Радхарани любое благословение, она тебе даст все, что ты попросишь. Она будет дать благословение сейчас. So he was going to pray
he was beginning to pray that, oh, Radharani, you're the beloved of Krishna. But as soon as he started praying, they all disappeared. И он стал молиться: «О Радхарани, ты возлюбленная Кришна». И как только он стал молиться, все они исчезли немедленно. So the Narada was heartbroken. И у Нарады там сердце I was треснуло. just about to get my desire fulfilled, and now she disappeared. Я только хотел, чтобы мое желание исполнилось, и все исчезло. I started crying. И он стал плакать. And then Vrishabhanu came back Потом Ришабхану вернулся with the rice and the water с and рисом, flowers. с водой, с цветами. So the Narada wiped his tears away, and then he smiled, Нарада вытер слезы, улыбнулся. and then he did some puja, and then he saw the hand of the small child. Совершил пуджу и посмотрел на руку ребенка. And he said, oh, you're very fortunate. This daughter will be worshipped by everyone in the whole universe. И он сказал: «О, ты очень удачлив. Эта девочка, она будет объектом поклонения для всей Вселенной». She's most fortunate and will be very successful and full of prosperity. Она очень удачлива, достигнет полного успеха и процветания. And she will have as her consort someone who is equal to Lord Narayan. И она будет иметь своим супругом кого-то, кто равен Господу Нараяне. And her cooking will have no equal, И no rival. ее поварское умение не будет иметь равных. And anyone who eats her cooking will become strong, indefeatable. И тот, кто попробует то, что она приготовила, он станет очень сильным, непобедимым. And then he saw and he said, oh, there's something here. I can't tell you this. И он смотрел еще и сказал: «О, здесь есть что-то такое, о чем я тебе даже не могу сказать». Vrishabhanu said, what? Что? Ришабхан сказал: Tell me, you have to tell me. «Ты должен мне сказать, говори». He said, no, I can't tell you this, it's Народ говорит: «Не, вот это не могу, это too much. слишком». And he said, no, please, Pajasta, Narada. And he said, okay, I'll tell you. Harasho. He said, when your daughter is about 10 years old, or about 10 or 11 years old, then her beloved will leave her. Когда твоей дочери исполнится 10-11 лет, ее возлюбленный покинет ее. And she will suffer great separation from him. И она будет страдать очень тяжело от разлуки. But not to worry. Но не беспокойся. Because this will just increase her prosperity and her good qualities. Потому что это только увеличит ее процветание и ее хорошие качества. So you take very good care of this baby. Так что ты заботься очень хорошо об этой девочке. She's very special because the whole universe will worship her. Потому что она очень особенная, ей вся вселенная поклоняться будет. So Vrishabhanu was very happy. Ришабхану был очень счастлив. And then Narada left. И потом Нарада ушел. And he went to a place near Radhakund to perform austerities to get darshan of Radharani again. И он отправился к Радхакунде совершать там аскезы, чтобы опять получить даршан Радхарани. And he's still there now performing austerities. И до сих пор он там совершает аскезы. Sad story? So, now there's another description in the Govinda Vrindavan Shastra about Radharani's appearance. Есть еще одно описание явления Шримати Радхарани в Говинда Вриндавана Шастре. This is the ontological explanation. Это онтологическое объяснение, изложение. Once Krishna came to Balaram. He said, "Oh, Balaram, please let me tell you what happened. Однажды Кришна пришел к Балараме I и will tell сказал: you a secret." Баларама, сейчас я тебе должен один секрет открыть, что случилось. He said, "One day, I went into the Vrindavan forest, my heart full of bliss." Однажды, он говорит, я пошел в лес Вриндавана, и сердце мое было переполнено блаженством. Carrying my flute and in my threefold bending form, I came to a kadamba tree. Я взял с собой свою флейту и в изогнутой форме в 3 местах и стал около дерева Кадамба.
And under the kadamba tree I saw a beautiful golden platform studded with many jewels. И под деревом кадамбы я увидел такую золотую платформу, усыпанную драгоценными камнями. And I looked into that platform and I saw the most beautiful person. И я посмотрел на это как бы сооружение, увидел самую прекрасную личность. His reflection is. Это отражение, то есть. So then he said, when I saw, my heart became filled with the feeling of conjugal love. И когда я увидел это отражение, мое сердце наполнилось чувством супружеской любви. This feeling conquers the whole world. Это чувство, оно покоряет весь мир. I desired to enjoy myself as a woman. Я пожелал наслаждаться собой как женщиной. So then my heart approached itself. И затем мое сердце, оно как бы обратилось к себе самому. And from the sweetness came bliss. И из этой вот сладости произошло блаженство. And from the bliss came another form of myself. Из этого блаженства произошла еще другая моя форма. A feminine form. Женская форма. She was a very beautiful goddess. Она была очень прекрасная богиня. And her complexion was like a host of lightning flashes. Host? Means many. Like many lightning bolts. И как бы цвет ее кожи был подобен множеству такого lightning flashes. Lightning flashes. Lightning bolts. То есть But very bright. Множество вспышек молний. And she was decorated with many glistening jewels. Glistening. Sparkling. И она была украшена множеством таких сверкающих драгоценностей. And she appeared from my left side. И она появилась из моего левого бока. She's half of my form. Она половина моей формы. And she's the mistress of all potencies. Mistress. Means like bogini. Она богиня всех энергий. And her name is Srimati Radharani. Ее зовут Шримати Радхарани. So you see, although in the spiritual world there's no past, present or future. Хотя в духовном мире нет прошлого, настоящего и будущего. But it's eternal present. Это все присутствует вечно. So there's no time actually when this pastime took place. There's no point in time. Не было какого-то такого момента, когда эта игра произошла. Because Radharani is eternal. Потому что Радхарани вечна. But she's actually an expansion of Krishna's own body. Но она на самом деле является экспансией тела, личного тела Кришны. Because of Krishna's desire to enjoy conjugal love. Потому что Кришна захотел наслаждаться супружеской любовью. Radharani is the pleasure potency, so she gives all pleasure to Krishna. И Радхарани является потенцией наслаждения, поэтому она дает все наслаждение Кришне. And that's what we're meant for. We're meant also for giving pleasure to Krishna. И вот для этого и мы тоже предназначены. Мы предназначены для того, чтобы давать наслаждение Кришне. By our devotional service. Своим преданным служением. So all devotional service is under the care of Radharani. И все преданное служение находится в ведении Радхарани. And if we please her, then automatically Krishna will be pleased. Если мы удовлетворим ее, тогда автоматически Кришна будет доволен. And if we chant her name, automatically Krishna will give great attention. Если мы повторяем ее имя, тогда Кришна автоматически преполняется вниманием. There was once a man that wanted to get the attention of the king. Однажды был один человек, который хотел привлечь внимание царя. So he stayed outside of his palace, always glorifying the king. И он стоял за воротами дворца и все время прославлял царя. But the king always hears his glories all the time from so many people. Но царь, он и так все время слышит это свое прославление от стольких людей. So then one day a man suggested, why don't you glorify as the queen and see what happens? И человек однажды подумал, почему бы... Someone suggested to the man.
И кто-то посоветовал однажды этому человеку, а почему бы тебе вот не попробовать царицу прославлять и посмотреть, что произойдет? So man started glorifying the queen. И человек стал прославлять царицу. And immediately the king said, "Oh, what's that? What's that? What is he saying about my queen? She's very beautiful and she's very chaste." And he immediately became very attracted. И этот царь, он немедленно услышал и сказал, что он там говорит, она очень красивая, очень целомудренная. And then he immediately got darshan with the king. И он немедленно получил даршан с царем. So we want darshan with Krishna. We should glorify Radharani. Если вот мы And хотим then he'll получить become very attracted. даршан с Кришной, мы должны прославлять Радхарани, и он тогда будет привлечаться этим. She will arrange our darshan. Она устроит этот даршан нам, Because she's very merciful, потому что она очень милостива, even if we're not qualified. даже если мы не квалифицированы. Shrimati Radharani ki. Джой! We can let Lord Chaitanya watch the spectacle also. Мы можем Господу Чайтанье дать спектакль посмотреть. He will Тоже. also like to see it. Он тоже, ему тоже понравится. This can be his arti, 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 be his arti.